Hi, hello, namaste Bharat. You are listening to Shri Padmashree Radio 20.5 FM. And it's me RJ DHANUSH ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ RJ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇವತ್ತಿನ ಶಾಲೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ ಅನ್ನುವ ಥೀಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ₹1,229 crore net loss in Q3. General Atlantic puts another $200 million in Byju's. Airports make more money for Apple than Twitter's revenue. Today's student special. Here with us Mr. Yuvraj from grade 7. Welcome to our radio station, Mr. Yuvraj. Thank you, Dhanush and Mahalakshmi. We are happy, Mr. Yuvraj, that you got selected and got a gift from Ashirwad. Yes, Mahalakshmi, I felt very happy. I put lots of efforts to do the pictures. My school always give us lots of opportunity to expose our talent. Thank you, management and teachers. Thank you for visiting Our radio station, Mr. Yuvraj. Thank you, Dhanush and Mahalakshmi, for giving me a chance to speak in our radio station. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 21 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಂಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು 6:45. ಇವತ್ತು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದು 6:23. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರತ್. ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ. Let's sign off. It's me, RJ Mahalakshmi and RJ DHANUSH from Shri Padmashree Radio 20.5 FM.